பட் கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கோம். ஆஃப்டர் 18 போட்டுருக்கோம் இருக்கும்.
here. Hare Krishna. Yes, Maharaj, we are able to hear you, Maharaj. Thank you. Yes. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu-padaya Krishna-prasthaya Bhutale Srimahe Bhakti-vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarane Nirvishesha Shunyavadi Pastor Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Shri Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 10 verse 1. dṛṣṭa-vat duṣṭam spardhā-asūyā bahv-antarāya-kāmatvāt kṛṣi-vac niṣphalam. Translation. Material happiness of which we hear, such as promotion to heavenly planets for celestial enjoyment, is just like that material happiness we've already experienced. Both are polluted by jealousy, envy, decay, and death. Therefore, just as an attempt to raise crops becomes fruitless if there are many problems like crop disease, insect plague, or drought, similarly, the attempt to attain material happiness either on earth or on heavenly planets is always fruitless because of innumerable obstacles. Purport. The Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments as follows on this earth. Ordinarily, if there is no specific impediment, agricultural endeavors will yield their fruits. If, however, there is a defect in the seed, or if the soil is too salty or barren, if there is drought, plague, excessive rain, or heat out of season, or if there are disturbances caused by animals, birds, or insects, then agricultural activities will not yield the desired harvest. Similarly, those who are expert in analyzing the material world see that the heavenly situations offered in the Vedas are not basically different from life on earth. By the interaction of conditioned souls, there will inevitably be jealousy as one becomes distinguished as superior or another as inferior. By the power of time, these positions are reversed, and therefore violence and intrigue disturb life, even on the heavenly planets. In fact, the attempt to promote oneself to heavenly planets is self full of problems and disturbances. One should therefore understand the kingdom of God, Vaikuntha, is transcendental to the limitations and disturbances imposed by the laws of material nature in this world. If one wrongly concludes that such imperfections are also present in the kingdom of God, then one will be polluted by material contamination. So the statement here is that material happiness is imperfect because all sorts of elements like jealousy or envy or death arise. இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் இந்த லௌகீக உலகம் குறைபாடுகள் நிறைந்தது. ஏனென்றால் அது போட்டி, பொறாமை, அழிவு மற்றும் மரணத்திற்குரியதாகும். This, of course, was already explained in the previous verses. இது ஏற்கனவே முன்னால் உள்ள பதங்களில் சொல்லப்பட்டிருந்தது. There is no perfection in this material world. இந்த லௌகீக பிரபஞ்சத்தில் பூர்ணத்துவம் என்பது கிடையாது. So an example is given here. இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. We raise crops, we grow things. பயிரிடுகிறோம், பயிர்களை வளர்க்கிறோம். If the conditions are right, then we get some good result. இதற்கு சாதகமான நிலை இருந்தால் இந்த பயிர்கள் நன்றாக வளர்கின்றன. But if conditions are not right in terms of water, sunlight, soil, etc., then we don't get a good crop.
நிலம், நீர், வெளிச்சம் போன்றவை உகந்தவையாக இல்லை என்றால் பயிர்கள் சரியாக விளைவதில்லை. So we must be very expert as a gardener or a farmer in order to get a good crop. ஆகவே ஒரு பயிரிடுபவராக நாம் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும், சரியான முறையில் பயிர்களை விளைவிக்கிறார். But even the most expert farmer sometimes gets no result. ஆனால் தேர்ந்த ஒரு விவசாயி கூட சில சமயங்களில் நல்ல பலன்களை பெறுவதில்லை. Unpredictably, a big storm may come along and ruin everything. ஒரு புயல் அடித்து அனைத்தையும் அழித்து விடலாம், நாசம் செய்து விடலாம். It may get some disease in the crops. பயிரில் ஏதாவது பூச்சி பட்டு சேரலாம், வியாதிகள் வரலாம், அதனால் அழிந்து விடலாம். Elephants may come and destroy everything. யானைகள் வந்து அனைத்தையும் அழித்து விடலாம். There may be no water for months on end. நீரினால் கூட அந்த அழிவு ஏற்படலாம். So even the most expert person, farmer, can have problems. ஆகவே தேர்ந்த ஒரு விவசாயி கூட பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. So the material world is like that. இந்த ஜட பிரபஞ்சமே அவ்வாறு தான் இருக்கும். If you're expert, then you can get the minimum of problems. ஆகவே நீங்கள் ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற நிபுணராக இருந்தால் குறைந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்கலாம். But still, the unexpected problems will still arise. எப்படி இருந்தாலும் எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும். And if you're less intelligent and skillful, then you get more problems. உங்களுக்கு அறிவு குறைவாக இருந்தாலோ அல்லது பலவிதமான தேர்ச்சிகள் இல்லை என்றால் மேலும் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். So some people may be satisfied with getting the least amount of problems, even if there is problems, and just accept that. ஆகவே சில மனிதர்கள் குறைந்த அளவில் உள்ள பிரச்சனைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். However, as the scriptures point out, we should strive for a perfect situation. எப்படி இருப்பினும் சாஸ்திரங்களில் கூறியுள்ளது போன்று குறைகளற்ற ஒரு நிலைக்காக நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். And the point is made here that whatever we think is perfect in the material world also is ultimately the same as other situations in the material world. ஆகவே நாம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் குறைகளற்றது என்றதை நினைக்கின்றோமோ அது மற்ற இடங்களில் கூட குறைகளற்றதாகவே குறைகள் உள்ளதாகவே விளங்குகிறது. So if we're on earth planet, we may think spardhā is better. இந்த பூமிக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சொர்க்கம் குறைகள் இல்லாது என்று நாம் நினைக்கலாம். If we're on spardhā, then we may think brahmaloka is better. சொர்க்கத்திற்கு சென்றவர்கள் பிரம்மலோகம் மேலானது என்று நினைக்கலாம். If one gets to brahmaloka and one is intelligent, then one understands even brahmaloka is not perfect. Therefore, I should go to the spiritual world. ஆகவே பிரம்மலோகத்தை அடைந்த ஒருவர் கொஞ்சம் அறிவாளியாக இருந்தால் அங்கும் பிரச்சனைகள் இருப்பதை உணர்வார். ஆகவே குறைகளற்ற ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று முயற்சிப்பார். So the spiritual world is often called Vaikuntha. இந்த ஆன்மீக உலகங்கள் வைகுந்தங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. Another word used is paravyoma. பரவ்யோமா என்றும் சொல்லப்படுகிறது. Literally means the supreme sky. அதாவது மேன்மையான ஒரு ஆகாயம் என்பது இருக்கு பொருள். And of course, Vaikuntha means no restrictions. வைகுந்தம் என்றால் எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் மற்ற இடம் என்பது பொருளாகும். Vaikuntha does not have the problems mentioned in this verse, such as jealousy, envy, decay, and death. வைகுந்தத்தில் இந்த பதத்தில் கொள்ளப்பட்டது போன்ற பிரச்சனைகள், அதாவது போட்டி, பொறாமை, அழிவு, மரணம் என்பவை வைகுந்தங்களில் இருப்பதில்லை. Vaikuntha does not have the gunas. வைகுந்தங்களில் குணங்கள் என்பதில்லை. The gunas, of course, mean qualities. They also mean ropes, so they are restriction. ஆகவே இந்த குணங்கள் என்பவை நம்மளை கட்டுப்படுத்துகின்றன. அவற்றினால் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். The gunas limit us in various ways. குணங்கள் பல்வேறு விதங்களில் நம்மை வரையறுக்கின்றன. So the material world is full of limitations. ஆகவே இந்த ஜட பிரபஞ்சமானது வரைகள் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது. And ultimately we're limited by a material body. மேலும் இந்த ஜட சரீரத்தினால் நாம் வரையறுக்கப்படுகின்றோம்.
So in the spiritual world, we don't have any of these limitations. இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் வரையறைகள் ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை. There are no gunas. There are குணங்கள் என்பவை அங்கு இல்லை, முக்குணங்கள் இல்லை. We don't have birth, death, old age, and disease. பிறப்பு, இறப்பு, நோய், மூப்பு, மரணம் என்பவை அங்கு கிடையாது. We don't have a limited material body. மேலும் நம்மளை வரையறைக்கக்கூடிய இந்த ஜடசரீரமும் அங்கு இல்லை. We don't experience the hatred, jealousy, envy, anger, etc. போட்டி, பொறாமை, கோபம் போன்றவற்றை நாம் அங்கு அனுபவிக்க முடியாது. So in this way, there is no limitation there. இவ்வாறாக பார்த்தால் வரையறுப்பதற்கு எதுவும் இல்லை அங்கு. However, some people will say, if you go to Vaikuntha, then you get a spiritual body. Body is a limitation. எப்படினாலும் சிலர் வாதிடுவார்கள், வைகுந்த லோகத்திற்கு சென்றாலும் அங்கு ஒரு ஆன்மீக சரீரம் பெற வேண்டியது, சரீரம் என்றாலே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் பொருள் என்பார்கள். We have no limitation, we should have no form. அந்த வரையறைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு ரூபமே இருக்கக்கூடாது. Having a particular form means we have a limitation. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபம் பெற்றிருந்தால் அதற்கு ஒரு வரையறை உண்டு என்பது பொருளாகும். So for human form, then that human form will have eyes and feet and legs, and it has a limitation, a certain size. ஆகவே ஒரு மானிட சரீரம் பெறும் பொழுது அதற்கான சில அடையாளங்கள் உண்டு, கண்கள், காதுகள், கைகள் என்று. மேலும் அதற்கு வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதனுடைய அளவு இருக்கிறது. And of course, people will say this, if that supreme entity is there, he's called Vibhu. He's all-pervading, so he should have no form, no limitation. சிலர் வாதிடுகிறார்கள், அந்த முழுமுதற் கடவுள் என்பவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார், விபு என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு எந்த விதமான ரூபம் இருக்கக்கூடாது என்பதாகும். So therefore, many people prefer an impersonal form. ஆகவே தான் பெருவாரியான மக்கள் அருவத்தை நாடுகிறார்கள். No birth, no death, no old age, no disease, no jealousy, no anger, no karma, no gunas, and no restriction on form. ஆகவே அத்தகையவர்கள் நினைப்பது என்னவென்றால் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, மரணம் மற்றும் வேற எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாத ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். ரூபம் என்பதில்லை, ஆகவே கட்டுப்பாடுகள் இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள். However, though people may protest in this way, we can also answer by saying a body does not necessarily mean a limitation. இந்த வகையில் நாம் முன்னேறுவது கடினம். ஆகவே நாம் சொல்லலாம், இந்த சரீரம் என்பது வரையறைகளுக்கு உட்படாதது என்றும் நாம் வாதிடலாம். We see the Supreme Lord can take a form like Krishna, who may be 4 feet tall or whatever, but simultaneously he is infinite. ஆகவே நாம் பார்க்கின்றோம், கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தை வடிவில் உருவெடுக்கலாம், 4 அடி உயரம் உள்ளவராக இருக்கலாம். ஆனால் இறுதியாக பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு எந்த விதமான வரையறைகள் கிடையாது, கட்டுப்பாடுகள் கிடையாது. When Mother Yasoda looked in Krishna's mouth, she saw the universe. யசோதை கிருஷ்ணருடைய வாயில் பார்த்த பொழுது அங்கு பிரபஞ்சமே காட்சியளித்தது. But she was holding Krishna in her arms. ஆனால் அவள் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய கரங்களில் பற்றி கொண்டிருந்தாள். So she was holding the whole universe in her arms. மேலும் அவள் அந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் கண்டாள். But simultaneously she looked around and the universe was around her. அவள் திரும்பி வெளியே பார்த்த பொழுது அந்த பிரபஞ்சம் தன்னை சுற்றி இருப்பதையும் கண்டாள். So Krishna, of course, had that limited form who was in Yasoda's arms. ஆகவே கிருஷ்ணருக்கு அளவற்ற ரூபங்கள் இருந்தது, இருப்பினும் அவர் யசோதையின் கைகளில் இருந்தார். Simultaneously, he was bigger than the whole universe. அதே சமயத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட பெரிதாகவும் விளங்கினார். So therefore, the form of the Lord is not a limitation. ஆகவே இந்த பகவானுடைய ரூபம் என்பது கட்டுக்கடங்கியதல்ல. These forms manifest.
இந்த ரூபங்கள் pleasure of the devotee. பக்தர்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்றன. And with these particular forms of the Krishna and his devotees, there are various pastimes. ஆகவே கிருஷ்ணரும் அவரது பக்தர்களும் என்ற ரூபங்களில் இவர்கள் பல்வேறு விதமான லீலைகளை நடத்துகிறார்கள். If the devotee and the Lord didn't have any form, they couldn't do any activities. பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் ரூபங்கள் இல்லை என்றால் அவர்கள் எந்த விதமான செயல்களிலும் ஈடுபட முடியாது. Didn't have any activities, they couldn't establish any rasa. இந்த விதமான செயல்பாடுகள் இல்லை என்றால் எந்த விதமான ரசத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது. There's no rasa, there'll be no bliss. ரசங்கள் இல்லை என்றால் பேரானந்தம் என்பது கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. So therefore, the form of the Lord and the form of the devotee are necessary for that experience of bliss in the world. பகவானுடைய ரூபமும் பக்தர்களுக்கு ரூபமும் அந்த ரசத்தையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவிப்பதற்கு மிக மிக அவசியம். So of course some will argue, no, the impersonal also is bliss. ஆனால் சிலர் வாதிடலாம் அருவவாதிகள் கூட ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று. We'll find many statements in Upanishads which say that the Brahman is Vijnana and Ananda. ஆகவே உபநிஷத்துகளில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். பிரம்மான் என்பது பேரானந்தம் நிறைந்தது என்று. So that means you can protest and say, well, that means that Brahman has qualities. பிரம்மான் என்பதற்கு குணங்கள் உண்டு என்பதே இதற்கு பொருளாகிறது. So then they'll have to say, well, no, that doesn't refer to qualities. வேறொருவர் அது குணங்களை குறிக்கவில்லை என்று கூறலாம். It just refers to the fact that the Lord is free of ignorance. இது எதை குறிக்கிறது என்றால் பகவான் அறியாமைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதே குறிப்பதாகும். He is free of karma. கர்மங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். In other words, those words, knowledge and bliss, signify absence of anything material. வேறு விதமாக சொன்னால் அந்த ஞானமும் பேரானந்தமும் லௌகிகமானவை எதுவும் இல்லை என்பதை குறிக்கின்றது. So does the Brahman experience bliss? பிரம்மன் என்பதனால் நமக்கு ஆனந்தம் அனுபவிக்க முடியுமா? How does it experience bliss? அவர்கள் எவ்வாறு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும்? If it's experiences bliss, we can say that Brahman is blissful. அதனால் இன்பத்தை ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் என்றால் பிரம்மன் ஆனந்தம் மிகுந்தது என்று சொல்லலாமே. So therefore Brahman has experience and Brahman has qualities. பிரம்மனுக்கு அனுபவங்கள் என்பது இருந்தால் அதுக்கு குணங்கள் உண்டு என்பதை பொருளாகிறது. But the person says, no, Brahman doesn't have any qualities. ஆனால் அருவவாதிகளோ பிரம்மனுக்கு குணங்கள் இல்லை என்று வாதிடுகிறார்கள். Therefore when the words Ananda and Vijnana etc. are used in relation to Brahman, it does not mean any quality or any action or any experience. ஆகவே ஆனந்த விஞ்ஞான போன்ற வார்த்தைகள் பிரம்மனுடன் சம்பந்தப்படுத்தி கூறப்படும் பொழுது அது எந்த விதமான ஒரு செயல்பாடையோ அனுபவத்தையோ இல்லை ரசத்தையோ குறிப்பதில்லை. However, we'll find other shrutis that will talk about the Lord having bliss. மேலும் ஸ்ருதிகள் பகவான் பேரானந்தம் பெறுவதை பற்றி கூறுகின்றன. And the Lord having rasa. மேலும் பகவான் ரசங்களை அனுபவிக்கிறார் என்று சொல்கிறார். And we have the whole Bhagavatam explaining how Krishna has a form, Krishna has qualities, and Krishna has attributes. ஆகவே பாகவதம் முழுதும் கிருஷ்ணருக்கு ரூபம் உண்டு, கிருஷ்ணருக்கு குணங்களை உடையவர், பண்புகளை உடையவர் என்பதை பற்றி முழுதாக விளக்கப்படுகிறது. So Krishna is also called Parabrahman. மேலும் கிருஷ்ணர் பரபிரம்மன் என்றும் அறியப்படுகிறார். And of course it's also called Parabrahman with Nara Akriti, with human form. மேலும் அவர் நராகிருதி மனித ரூபத்தில் உள்ள பரபிரம்மன் என்று அறியப்படுகிறார். So he is a Brahman, but he also has a form. அவர் பிரம்மனே ஆனாலும் அவரிடம் குணங்கள் உண்டு. And not only a form, a small form like a human. அது ரூபம் உண்டு, ரூபம் மட்டும்
மாத்திரமல்ல குழந்தையை போன்ற ஒரு ரூபத்தையும் அவரால் பெற முடியும். But as I said, at the same time, he's bigger than the universe. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று அதே சமயத்தில் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விடவும் பெரிதாகவும் விளங்குகிறார். We see that Mahavishnu can emanate all the universes, and all the universes like little atoms stuck in the pores of his body. They're so small. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் மகாவிஷ்ணு அவர்கள் அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார். அணுக்களை போன்று வெவ்வேறு இடங்களில் அவை நிலைத்திருப்பதையும் நாம் காணலாம். Ultimately, we cannot measure the size of the Supreme Lord. இறுதியாக சொன்னால் பகவானுடைய அளவை நாம் அளந்து பார்க்க முடியாது. But at the same time, he has a human form. அதே சமயத்தில் அவர் ஒரு மனித ரூபத்தையும் கொண்டிருக்கிறார். So therefore, form and qualities and activities in the spiritual world are not a limitation. ஆகவே ஆன்மீகத்தில் உள்ள ரூபங்களும் லட்சணங்களும் குணங்களும் எந்த விதமான வரம்புக்கு உட்பட்டவை அல்ல. In the material world, yes, they are a limitation. ஆனால் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் அவை வரம்புக்கு உட்பட்டவையே. But in the spiritual world, the same rule does not apply. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த விதி என்பது நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. And the reason is that all these things manifest not because of karma and material energy, but as facility for expanding the rasa in the spiritual world. இவை அனைத்தும் தோன்றுவதற்கு காரணம் கர்மாவோ அல்லது லௌகிக சக்தியோ அல்ல. இவை அனைத்தும் தோன்றுவதற்கு காரணம் அந்த இன்பத்தையும் ரசத்தையும் அனுபவிப்பதற்காகவே. So therefore, form, qualities, and activities do not necessarily mean limitation. ஆகவே ரூபம், லட்சணங்கள் மற்றும் லீலைகள் என்பவை வரம்புக்கு உட்பட்டையாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமல்ல. So therefore, when we use the word Vaikuntha, we should understand that it is full of wonderful varieties of forms, qualities, and activities, but not like material form, qualities, and activities with limitation. ஆகவே வைகுந்தம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்றால் அங்கு ரூபம், லட்சணங்கள் மற்றும் லீலைகள் என்பது எந்த விதமான வரம்பும் அற்றவை என்பதையும், அவை ஜலப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ளது போன்ற ரூபங்கள், லட்சணங்கள் மற்றும் செயல்களுக்கு உட்பட்ட வரம்புகளை கொண்டதல்ல. So in this way, we should not apply material concepts on the spiritual world or the supreme world. ஆகவே இந்த ஜலப்பிரபஞ்சத்தின் கருத்துக்களை நாம் பகவானுக்கோ அல்லது ஆன்மீக உலகத்திற்கோ பொருத்தி பார்க்க கூடாது. So of course the opposite of this is the material world. ஆனால் அந்த ஆன்மீகத்திற்கு எதிர்மறையானது இந்த லௌகிக சக்தி. It is full of limitations. இந்த பிரபஞ்சத்தில் வரம்புகள் நிறைந்திருக்கின்றன. You cannot do whatever you want. நாம் நினைத்ததெல்லாம் செய்ய முடியாது. If you want something, you have to work to get it. ஏதாவது வேண்டும் என்று நினைத்தால் நாம் அதற்கு கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். But then you may not get it. அதன் பிறகு அது கிடைக்காமலும் போகலாம். In the spiritual world, everybody has this quality called satya sankalpa. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைவருக்கும் சத்திய சங்கல்பம் என்ற குணம் உண்டு. So whatever they desire manifests. அவர்கள் எதை நினைத்தாலும் ஆசைப்பட்டாலும் அது தோன்றுகிறது, வெளிப்படுகிறது. So if Krishna simply thinks here's some demons coming, the cowherd boy should be protected, then it happens. ஆகவே கிருஷ்ணர் இங்கு அரக்கர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், இந்த இடையர்குல சிறுவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தால் உடனே அந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது. And Krishna doesn't even have to think of, how am I going to save the cowherd boy? Gurmas, kindly repeat, Gurmas. Krishna doesn't have to think, how am I going to save the cowherd boys from the demon? இந்த சிறுவர்களை நான் எவ்வாறு காப்பாற்ற போகிறேன் என்பதை பற்றி சிந்திக்க கூட கிருஷ்ணருக்கு அவசியம் இல்லை. The Shakti of the Lord will arrange everything. பகவானுடைய சக்தியானது அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்கிறது. So when Krishna, when Yasoda saw
universe in Krishna's mouth. Krishna didn't have to think anything. His Aishvarya Shakti simply manifested the whole universe. ஆகவே யசோதை கிருஷ்ணருடைய வாயில் பிரபஞ்சத்தை பார்த்த பொழுது அதற்காக அவர் எந்த விதமான செயல்பாடுகளும் செய்ய வேண்டியதில்லை. அவருடைய சக்தியானது அதை அந்த இடத்தில் வெளிப்படுத்தியது. And if Krishna wants the demon to die, then the sanhar shakti, the shakti of destruction operates, and then the demon dies. ஆகவே கிருஷ்ணர் இந்த அரக்கர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தவுடன் சங்கர சக்தி என்பது வேலை செய்து அந்த அரக்கர்களை கொண்டு விடுகிறது. So the Lord and the devotees in the spiritual world, they don't have to put forth effort, but all their desires are fulfilled. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள எந்த விதமான உழைப்பும் மேற்கொள்ள வேண்டியதில்லை. In the material world, that is not so. ஆனால் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் அவ்வாறு இருக்க முடியாது. We may desire something, we don't necessarily get it. நாம் ஆசைப்படுவதை எல்லாம் பெற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. And to obtain the object, we have to put some effort. நாம் வேண்டும் என்று நினைப்பதை பெறுவதற்கு நாம் உழைக்க வேண்டும். So this is a restriction. இது ஒரு வரம்பு. So the whole world is full of restriction because of the nature of matter. இந்த ஜடத்தினுடைய தன்மையின் காரணமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுதுமே வரம்புகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது. Material world acts according to certain principles. இந்த ஜட பிரபஞ்சமானது சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறது. And we cannot contradict those principles. அத்தகைய வரையறைகளை நாம் முரண்பாடாக செயல்படுத்த முடியாது. So every object has a weight. So because we have a weight and we have a particular body, we cannot float in the air. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடை இருக்கின்றது. நம்முடைய சரீரத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எடை இருக்கிற காரணத்தினால் நாம் ஆகாயத்தில் மிதக்க முடிவதில்லை. Krishna, on the other hand, he can be lighter than the lightest or heavier than the heaviest. மாறாக கிருஷ்ணரோ எடையில் குறைந்ததை விட குறைந்த எடை உடையவராகவும் கனமான பொருளுக்கும் விட அதிகமான எடை உடையவராகவும் இருக்க முடியும். When Krishna was carried away by Trinavarta, then he decided, I have to come down from this high height. So he got real heavy, and suddenly Trinavarta had a big weight around his neck. ஆகவே திருநாவர்த்தன் என்ற அரக்கன் கிருஷ்ணரை தோளில் தூக்கி சென்ற பொழுது உயர்ந்து கொண்டே போய் கொண்டிருந்தான். ஆகவே கிருஷ்ணர் நான் கீழே வர வேண்டும் என்று நினைத்தவுடன் தன்னுடைய எடையை பெருக்க அவன் கிருஷ்ணரை இறக்கி விட்டான். And Krishna would not let go of his neck, so then Trinavarta fell to the earth and was killed. மேலும் கிருஷ்ணர் அவனை சரியாக செயல்பட விடவில்லை என்பதனால் அவன் கீழே விழுந்தான், கொல்லப்பட்டான். So we cannot act like that because we have limitation of our body, which is material. நம்மால் கிருஷ்ணரை போன்று செயல்பட முடியாது, ஏனென்றால் நம்முடைய சரீரங்களுக்கு வரம்புகள் என்பவை உள்ளன. To maintain the body, then we have to eat and breathe, take water, etc. ஆகவே இந்த சரீரத்தை கட்டி காப்பதற்காக நாம் சுவாசிக்க வேண்டியுள்ளது, நீர் உட்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. So we're not independent, we are dependent on so many things in this world. நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு பொருள்களை சார்ந்து இருக்கின்றோம், சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல. And in the spiritual world described no hunger, no thirst, etc. இது ஆன்மீக உலகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக உலகத்தில் பசியோ அல்லது தாகமோ கிடையாது. We don't have to maintain the spiritual body by food and water, etc. உண்டு நீர் குடித்து ஆன்மீக சரீரத்தை கட்டி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நிலை இல்லை. So the whole material world is full of limitations. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் என்பது வரம்புகள் நிறைந்ததாகும். And the spiritual world is free of limitations. ஆன்மீக உலகமோ வரம்புகளற்றதாகும். But because the material world has forms, etc., doesn't mean that the forms are the cause of the limitation.
இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் ரூபம் என்பது இருக்கிறது என்பதனால் அந்த ரூபமே வரம்புகளுக்கு காரணம் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. So in the spiritual world, we have form, but no limitation. ஆன்மீக உலகத்திலோ இந்த ரூபங்கள் என்பது இருந்தாலும் அவற்றுக்கு வரம்புகள் என்பது இருப்பதில்லை. So this is how the devotees should think of the spiritual world, beyond all limitations. ஆகவே பக்தர்களானவர்கள் ஆன்மீக உலகம் என்பது வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். This is real freedom for the jiva. இதுவே ஜீவாத்மாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உண்மையான சுதந்திரமாகும். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Some online questions. Please enlighten me regarding Krishna's achintya bheda tattva towards jivas. Why Krishna having these kind of tattvas instead of revealing his, why to have it as achintya bheda tattva instead of revealing it directly? Instead of revealing it, why he has to make it inconceivable? அச்சிந்திய பேதாபேத தத்துவத்தை செய்து விளக்கி கூறுங்கள். கிருஷ்ணர் ஏன் இது போன்ற அச்சிந்திய பேதாபேத தத்துவம் போன்ற தத்துவங்களை இருக்க வேண்டும், ஏன் நேரடியாக வெளிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது? In other words, why he doesn't why he is making it inconceivable at all for a jiva which is limited? We could say because the jiva is limited in one sense, because he is anu, therefore he cannot have the same knowledge as Krishna. நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு புருகமான சக்திகளை கிருஷ்ணர் கொண்டிருக்கிறாரு. ஏன் அதற்கு வேண்டும்? ஜீவாத்மா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஏன் அவர் செயல்படுத்தக்கூடாது என்பது கேள்வி. அதுக்கு குருமராஜ் அவர் கூறுகிறார், ஜீவாத்மா என்பது அணு, வரம்புகளுக்கு உட்பட்டது. ஆகவே அதற்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வருகின்றன. From the material point of view, it is inconceivable. நாம் இந்த ஜலத்தின் லௌகிகத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது, அறிய முடியாத சக்தியாக விளங்குகிறது. Oneness and duality are opposite. ஒருமையும் வேற்றுமையும் எதிர்மறையானவை. So if we have one black cat and two black cats, it's different. ஆகவே ஒரு கருப்பு பூனை இரண்டு கருப்பு பூனை என்பது அதற்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது. And we cannot say that one cat is equal to two cats. அதே ஒரு பூனை இரண்டு பூனைகளுக்கு சமம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. I had to say so. Say it is actually true. It's inconceivable. We cannot think of how it's possible. ஆனால் ஒருவர் அது உண்மை என்று கூறினால் அது எவ்வாறு உண்மையாக முடியும் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. But of course, in the spiritual world, everybody accepts that one can also be two or it can be many. ஆகவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் ஆனால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒருமை பலவாகவும் இருக்கலாம் என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So Krishna is one. He can also be many. கிருஷ்ணர் ஒருவரே என்றாலும் அவர் பலராகவும் இருக்க முடியும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So he expanded himself with all the cowherd boys, so that he was millions of forms, and he was still one form. அவர் இடையர்குல சிறுவர்களுடன் இருந்த பொழுது தன்னையே விரிவாக்கம் செய்து கொண்டார். விரிவாக்கம் செய்து கொண்டு பல லட்சக்கணக்கான ரூபங்களாக வெளிப்பட்டார். அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் ஒருவராகவும் விளங்கினார். So from the spiritual point of view, not impossible, because Krishna has the power to do so many things. ஆகவே ஆன்மீக நோக்கம் கொண்டு பார்த்தமே ஆனால் இது முடியாத காரியம் அல்ல, ஏனென்றால் கிருஷ்ணருக்கு அத்தகைய சக்திகள் உண்டு. But it is not subject to material logic. ஆனால் இது லௌகிக தர்க்கத்துக்கு உட்பட்டதல்ல. Next online, Maharaj. Are there any permanent residents in heavenly planets? As most of the living beings go there by punya, and when they exhaust their punya, they return back. Here, mostly one gets enjoyment. Question is, what about birth, death, disease, old age in heavenly planets? Are they predestined? Who? சொர்க்கலோகங்களில் இறப்பு, பிறப்பு, மூப்பு, மரணம் என்பவை இருக்கிறதா? இதிலிருந்து விடுபட்டு நாம் சொர்க்கங்களில் வாழ முடியுமா? Are there any permanent residents in heavenly planets, Maharaj? Question. Well, it depends which heavenly planet. If you're on Brahmaloka, obviously you live longer than the people on Svargaloka, but still, obviously, even Brahmaloka has an end.
நீங்கள் எங்கு கேள்வி நித்தியமாக சொர்க்கங்களில் வாழ முடியுமா என்பது அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் சொன்னது நீங்கள் எந்த லோகத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து இருக்கிறது. நீங்கள் பிரம்மலோகத்தில் இருப்பீர்களானால் மற்ற லோகங்களோட நீண்ட ஆயுளை அங்கு பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் அங்கும் முடிவு இறப்பு என்பது இருக்கிறது. So the Lord, he lives in Svargaloka and other planets. Of course, he's eternal. ஆனால் பகவான் சொர்க்கலோகம் போன்ற மேல் உலகங்களில் வசித்தாலும் அவர் நித்தியமானவர். Next online, do we understand that the demons exist in the spiritual world for the sake of pastime only? லீலைகள் புரிவதற்காக மட்டுமே அரக்கர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்வது சரியா? Yeah. So technically, a demon cannot exist in the spiritual world because there is no material bodies or tamago and etc. காரண காரியங்களை வைத்து பார்த்தோமே ஆனால் ஒரு அரக்கன் என்பவன் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் அறியாமையிலோ இல்லது தமோ குணத்திலோ ஒருவர் இருப்பது என்பது ஆன்மீக உலகத்தில் சாத்தியமல்ல. So any demon that exists there is imitation. ஆகவே யாராவது அரக்கர்கள் அங்கு இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் நகலே. Next online, in spiritual world can there be many forms of Radharani or Krishna or other same gopi forms and gopa forms? ஆன்மீக உலகத்தில் பல்வேறு ரூபங்கள் ராதாராணியாகவும் கிருஷ்ணராகவும் கோபியர்களாகவும் விரிந்து இருக்க முடியுமா? In one sense, when Krishna expands in the material world and he appears in a universe, then simultaneously he's in another universe, another universe, another universe, another universe. But all these universes, all the associates also expand. So therefore, there's a Ras Leela in one universe, and then in another universe, another universe, another universe. And that way, we can say there are many expansions of the associates of the Lord also. ஆகவே கிருஷ்ணர் பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் காட்சியளிக்கும் பொழுது தோன்றும் பொழுது அவருடன் அவரோட சகாக்களும் ராதாராணியும் விரிவாக்கம் செய்து கொள்கிறார்கள். ஆகவே கிருஷ்ணர் பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் தோன்றும் பொழுது அவருடைய சகாக்களும் கூடவே செல்கிறார்கள் என்று நாம் அறியலாம். Maharaj mentioned about the spiritual body does not have hunger, such things. But how does it work in case of pure devotees, Nitya Siddhas who come here for a mission? When they come here for a mission, Maharaj, to the material world for a mission. ஆன்மீக உலகத்தில் பசி தாகம் போன்றவை இருப்பதில்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் நித்திய சித்தர்கள் என்பவர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஜட பிரபஞ்சத்தில் தோன்றும் பொழுது அவர்களது நிலை என்ன? Usually they come with the Supreme Lord. இவர்கள் சாதாரணமாக முதல் கடவுளுடனே வருகிறார்கள். So all the cowherd boys and all the gopis, they have spiritual bodies. ஆகவே இந்த கோபியர்கள் இடையர்கள் சிறுவர்கள் இவர்களுக்கு அனைவருக்கும் ஆன்மீக சரீரம் உண்டு. We have persons like Narada Muni, so they have eternal spiritual bodies. They may appear for pastimes in places. ஆகவே நாரத முனி போன்ற அவர்களை பார்க்கின்றோம். அவர்களுக்கு ஆன்மீக சரீரமே உண்டு. அவர்கள் லீலைகளை புரிவதற்காக தோன்றுகிறார்கள். Maharaj mentioned when the Vaikuntha does not have any negative qualities, anger, things like that. However, in case of Jaya Vijay, there appears to be some anger. Even in case of Durvasa, he was angry, but still he entered the spiritual world, Maharaj. How to appreciate that? ஆன்மீக உலகத்தில் கோபம் போன்ற துர்குணங்கள் இருப்பதில்லை என்று கூறினீர்கள். ஆனால் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஜெய் விஜய் மற்றும் துர்வாசர் போன்றவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்த பொழுதும் கோபத்துடன் இருந்தார்களே, நாம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வோம்? Jai and Vijay, eternal associates of the Lord. Jai Vijay என்பவர்கள் பகவானுடைய சகாக்கள். And whatever anger they display is an arrangement of the Supreme Lord for his pastime. அத்தகையோர் தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவது என்பது பகவானுடைய ஏற்பாட்டினாலேயே. Just as Parikshit got angry at the Brahmana because he wouldn't welcome him, so he put a snake around his neck. உதாரணத்திற்கு பரீட்சித் கோபம் அடைந்து பிராமணனுடைய கழுத்தில் பாம்பை போடுகிறார். These are not faults of the devotee, they're arrangements of the Lord. இவை அனைத்தும் பக்தர்களுடைய குறைபாடுகள் அல்ல, பகவானால் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடுகள். So Durvasa is not a pure devotee. ஆனால் துர்வாசர் ஒரு தூய பக்தர் அல்ல.
So he could approach the Lord temporarily. And that was the Vaikuntha within the material world that he went to for pastimes, but he couldn't stay there. தான் அவர் தற்காலிகமாகவே வைகுண்டத்திற்குள் செல்ல முடிந்தது. மேலும் அந்த வைகுண்டம் என்பது இந்த ஜட பிரபஞ்சத்திற்கு உட்பட்டதாகவும் அங்கும் அவரால் நிரந்தரமாக இருக்க முடியவில்லை, தற்காலிகமாகவே இருந்தார். Online question: in the spiritual world, do they do eat or sleep? Is it only for the sake of pastime? Yes. ஆன்மீக உலகத்தில் உண்ணுதலும் உறங்குதலும் செய்வது லீலைகளுக்காக மட்டுமே அப்படின்ட்டு மகாராஜ். Maharaj, you mentioned that spiritual form does not have any limitation. However, in the case of Lord Chaitanya, when he wanted to distribute the fruit of Krishna Prem, he said, I am very limited, I cannot distribute much. How to properly understand that? ஆன்மீக ரூபத்திற்கு வரம்புகள் இல்லை என்று கூறினார்கள். எப்படி இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் இந்த பிரேமை என்பதை கொடுப்பதற்கு எனக்கு முடியாது, நான் வரம்புக்குட்படும் என்று சொல்கிறாரே, நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? That's just a statement of humility. அது அடக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு செய்தி சொல்லாகும். Thank you, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. निरंतरा श्री Srimad Bhagavatam की जय, His Holiness Bhanu Swami Maharaj की जय, शिवेंद्र शेषी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, नेताय गौर प्रेमानंद. So we all chant Hare Krishna Maha Mantra for a very dear devotee, Himay Prabhu, who left his body due to a heavy cardiac arrest last morning. He belongs to the KK Nagar group. We are requesting all the devotees to chant the Hare Krishna Maha Mantra for the departed. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So today evening we'll have class, and then tomorrow morning again. For Bhanu Maharaj class, we have sent a separate